Today we'll be doing the last part of 4.1 notes. Let's start with the last flap in your foldable. Let's define what an exterior angle theorem is. Exterior angle is equal to the sum of the measures of the two interior angles. So what is exactly this theorem saying? Well, if we have our visual here, it's always going to look like you have an extended side of your triangle with that arrow at the end. But they're saying that angle 1 plus whatever angle 2 is going to be equal to the outside, the exterior angle, which is angle number 4. Okay, so for the exterior angle theorem, in this case, it's angle 1 plus angle 2 that's equal to angle 4. That's what that theorem is saying. Okay, so for this example that we have right next to it, they gave us angle 1 and they gave us angle 2, and we should add them together, and it's going to give me the angle that's missing, which is angle number 4. Okay, so if I do 50 plus 80, it's going to give me my angle 4. Okay, so if I add 50 plus 80, use your calculator, but it should be 130. So 130 degrees, okay, because each part is degrees, 130 degrees is equal to whatever angle 4 is. All right, and this is my answer, that 4 is 130 degrees. Okay, I'm going to do number 3. It's a very similar example where I'm using that exterior angle theorem, okay? Okay, la teoría del ángulo en la exterior. Lo que está básicamente pasando es que estamos agregando los dos ángulos, ángulo 1 y ángulo 2, se agregan juntos para que te den la medida del ángulo que está afuera, que se llama el ángulo de la exterior. So, si agrego ángulo 1 más ángulo 2, te va a dar la medida del ángulo que está fuera de este triángulo, en la exterior. So, yo es lo que hice aquí para sacar la medida de ángulo afuera, para sacar la medida del ángulo 4 que está afuera del triángulo. Tengo que agregar 50 y 80, ¿ok? Y fue lo que hice y me da la medida de 130 grados. So, ángulo 4 tiene una medida de 130 grados. Okay, find the measure of the angle shown. Voy a buscar la medida de los ángulos aquí, pero primero tengo que buscar X, ¿ok? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el valor de X? Voy a usar esta teoría, ¿ok? Yo sé que voy a usar la teoría del exterior porque yo veo algo que tienen casi siempre esos problemas donde hay como un lado extendido con la flechita. Eso te indica que a lo mejor vas a tener que usar esta teoría del ángulo exterior. So, me dieron mis 3 partes, ¿ok? So, me dieron ángulo 1, ángulo 2 y me dieron el ángulo que está afuera, ¿ok? Pero ahora no usaron números, usaron expresiones. Pero voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar ángulo 1, que es 70, lo voy a agregar con ángulo 2, que es 2x, o como sea, si pongo 2x más 70 es lo mismo. Estamos agregando cada parte, lo importante es la agregación, y va a ser igual a lo que está afuera, que es 4x más 12. So, agregan lo que está adentro y lo ponen igual a lo que está afuera. Piénsenlo de esa manera.
Okay, so I'm going to grab both of my angles inside of that triangle. So 2x and 70 are inside of the triangle. So I'm going to add, and I'm going to put it outside, equal to the outside part, which is 4x plus 12. So exactly what I did, I added the two parts inside, putting it equal to the outside part. Now is dissolving for x, okay? What I'm going to do first is move the smallest x over to the other side. You can start many different ways. This is what I do, okay? I look for the smallest amount of x's and I move it over. So that's what I'm going to do. I'm going to subtract 2x on both sides. I'm going to bring down 70 that's left over on the left. 4x minus 2x is 2x. Bring down that positive 12. All right, I want x by itself. Right now, x is on the right side of the equation. That's okay. We can leave it there. I'm going to move that 12 to the left side. It shouldn't be there. So if I move it, I need to do the opposite. I'll subtract 12. All right, so 70 minus 12, that's going to give you 58 degrees equals 2x so far. Okay, we're almost done. I just need to divide by 2 so that x is by itself on the right side. So x equals, well, when you use your calculator, 58 divide 2, it should give you 29. So x is 29 degrees. The question is, find the measure of the angle shown. So I want to look for this angle right here. Okay, I want to know what that angle outside is. So I'm going to put 4. Wherever I see an x, I'm going to replace it. So instead of x, I'll put 29 plus 12. All right, please use your calculator. Do your calculations in the calculator, but it should be 128 degrees. So this outside angle is 128 degrees. Ok, ejemplo número 3. Ahora tenemos expresiones en vez de nomás solamente números. So, vamos a hacer la misma estrategia. Agregamos las dos partes de adentro del triángulo y lo vamos a poner igual a lo que está afuera del triángulo. So, 70 más 2x es igual a 4x más 12. Okay, también lo podría haber acomodado a donde 2x va primero, 2x más 70 igual a 4x más 12, pero no hice eso. La verdad no importa cuál parte pongan primero, con que esté una agregación, ¿ok? So, hice mi ecuación, voy a resolver por x, resté 2x primero, luego moví ese 12 al otro lado, so resté 12, y el último fue mi división. X es igual a 29, pero a mí me importa saber cuál es la medida de ese ángulo que está en la exterior, el que está afuera del triángulo. So, yo hice mi reemplazo. So, donde yo vea X, lo voy a sacar y voy a meter ese 29. 4 por 29 más 12. Pónganlo en su calculadora exactamente como está escrito ahí, con las paréntesis y todo. Y les va a dar una medida de 128. Okay, our last problems, 4 and 5. Let's start with 4. So we need to find x and the exterior angle. Okay, so it says, find the measure of the angles. So I'm going to do the same thing. I'm going to grab my two inside angles, and I'm going to add them and then put it equal to my outside angle. Okay, so I'm going to grab 75. I'm going to add it with x and put it equal to 3x minus 19. Solve for x. I'm going to move the smallest amount of x's over, so I'm going to subtract x first. So 75 is left by itself, so I'm going to bring down what I can. 3x minus x is 2x. And then I have that negative 19. All right, x should be by itself on the right side, so I'll move that 19 over. It shouldn't be there. Okay, we add all of this together, and you should get 94 equals 2x.
my last step is to divide. X equals, please use your calculator as much as you can so you don't make any mistake, but you should get 47. So I have my first part complete. I just need my exterior angle, the one that's outside. So I'm gonna do my replacing of my X. So 3, instead of writing X, I'm going to put the value, which is 47. And then I have to do my minus 19. Exactly how I wrote it, I'm going to put it in my calculator and get an answer, okay? So when I put this in my calculator, it gives me 122 degrees. All right, last question, example 5. So again, we'll do the same thing. I'm gonna grab these two angles right here and I'm going to add them and I'm gonna put it equal to the outside angle. Okay, so I'm gonna grab 8x plus 3 and I'm going to add it to 51 and I'm gonna put it equal to 13x plus 9. All right, make sure before you start moving things around that you have combined like terms on each side of the equation. So 3 and 51 need to be combined. Nothing else can be combined on the left and nothing else can be combined on the right. So that's the only thing that I need to add together. You can use your calculator, but it should give you that it's 8x plus 54 equals 13x plus 9. Okay, first thing I did was combine like terms on the left side. Okay, cuando yo aquí en el lado izquierdo tengo el 3 y el 51 que puedo combinar. So estoy combinando mis términos que son iguales en la izquierda. Y si tengo términos a la derecha que tengo que combinar, también hago eso, ¿ok? La única parte que donde tengo que combinar es en el lado izquierdo de la ecuación. So 3 más 51, puedo escribirlo como 54. Ahora estoy listo para empezar a mover cosas para resolver por X. Yo siempre empiezo por moviendo el X más pequeño. Eso es lo que yo hago, lo que me gusta hacer. So, yo lo muevo y es menos 8X el más pequeño. So, es lo que voy a hacer aquí. Yo resto. El 54 se va a quedar solo en un lado. 54 is left on the left side all by itself because I decided to subtract 8x first. 13 minus 8, it should give you 5x. And then you still have that plus 9 there. 5x, we want it by itself on one side for now. So we, I see a positive 9, so I'm going to subtract 9. So subtract 9 here. 54 minus 9 should be 45. Again, use calculator, please. All right. We will do our last part, which is dividing by 5 so that we can get x by itself. 45 divided 5 should be 9. Use your calculator so you can check. So x equals 9. And that's your last part. All right, go ahead and do 4.1 practice. It's on your packet. All right, good luck. Hagan su tarea 4.1, está en su paquete. Y por favor usen sus notas para que les ayude. Buena suerte.